Hi friends, welcome back to Birlas Parvai. இன்னைக்கு நம்ம செகண்ட் டே ஈவெண்ட்ல வந்து நம்ம இருக்கோம். இந்த எம்மாவோட ஈவெண்ட்ல நிறைய கார்ஸ் வந்து இன்னும் ஜட்ஜிங் வந்து போயிட்டே இருக்குது. ஸோ நேற்றுமே வந்து நிறைய க்ரௌடு வந்து இருந்தது. அதுவும் இன்றைக்கி சண்டே அப்படிங்கிறதுனால க்ரௌடு வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியும். அப்போ இன்றைக்கி எண்டில் எந்த காரு எந்த கேட்டகரியில் அவார்ட் வின் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. அதை தான் நம்ம இருந்து பார்க்க போகிறோம். அப்போது அவார்ட் வின் பண்ண காரு என்ன ஸ்பெக்கில் வந்து கான்ஃபிகர் ஆகிருக்கு, அதில் அப்படி என்ன இருக்குங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எஃபோர்ட் உங்களை வந்து ரீச் ஆகும். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆடியோ காம்படிஷனை ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஃபாரின் ஜட்ஜஸ் வந்து வந்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருந்தோம். அதில் ஒருத்தர் தான் இப்போ நம்ம கூட இருக்காரு. ஹாய் சார். Hi, sir. Hi. Good name, please. Yeah, I'm Prapasa Kornbuk Sasri, but Okay. you can call me Gino for short. Great. You are Yeah. from Philippines, right? I'm from Philippines, yes. Okay, great. So I think you are first time conducting this Yamma event in India. Okay. Yes. Yeah. So how did you see? I mean, how is the response and how you see the people how they supported you? Yeah. Of course, this is not really my first time, but Okay. we came here like late last year Uh-huh. doing some training, Okay. and during that training, I see the passion of Okay. your people here. Correct. Everybody seems very enthusiastic, very eager to learn. Okay. So that's one good step for this industry. Great. Yeah, and now what I see for this event, oh my, Okay. it's purely world class. So you might have seen many countries events actually. Yeah. And many countries they might have started first time. So how did you feel the arrangements here, though it's the first time, how the setup was actually? Now this is the first event. Uh-huh. Everything seems amazing. Okay. Well prepared, of course, for the guys who did Emma Asia, Emma India here, right now. You can see all the stage, all the preparation is done professionally and very beautiful. Yeah. Everything's done right. Great. So you judged almost 150 cars today, yesterday and today. Okay. So how did you see the standard of India technical people? Did they grow or they have to still grow further? I don't know, what do you think about that? Okay. On technology wise. On technology, and of course we as Car Audio, I know that the people here is very related on arts and music. So that is already the baseline for them on this kind of thing. What I feel when listening to the cars here, even for the first time, it's like something like skin standing or Correct, something like that. correct. It's very good, very good, very good start. Yep. So hope you enjoyed the event in India and even in Chennai. The traffic and other things. Maybe it might have new for you. So hopefully we'll be seeing the similar kind of activity in coming years also. Thank you so much for Thank your you presence so to India much. and Chennai. Okay. Thank you so much. Thank you so much. So, the best. Thank you. India.
Go! Professional, organized industry. So I think this is a good platform that should take us there. This is just the first step. We have a lot of things planned. So it's a teamwork. I should really thank a lot of guys. Start of this RM car decors. DSP.3S, courtesy Audiotech Fisher, Germany. It's a good thing Imran sir is already a Helix fan, so. Auto Planet Bangalore. A DSP Pro, courtesy Audiotech Fisher, Germany. A DSP Ultra, courtesy Audiotech Fisher, Germany. RM car decors.
இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நிறையா விஷயங்கள் நாங்கள் புதுசாக வந்து இங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த காம்படிஷன் பற்றியும் சரி, அதோட டெக்னாலஜி வைஸும் சரி, நிறையா விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப புதுசாக இருந்தது. அந்த பேஸோட வைப்ரேஷனோட டெஸ்ட்டெல்லாம் வேறு லெவலில் இருந்தது. இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து விசிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதையும் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க. இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு அவார்டும் நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ நம்மளோட ஹைட் அண்ட் காருமே அகைன் அண்ட் அகைன் ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்குது, லக்கி ஃபெல்லோ அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இந்த காம்படிஷனில் நம்மளோட காருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிச்சு. என்ட்ரி லெவல் ஆடியோவில் நம்ம ரீசெண்டாக ஒரு ஆடியோ அப்கிரேட் வந்து பண்ணியிருந்தோம். அதுக்குரிய அவார்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ளேஸ் வந்து வாங்கியிருந்தது. த்ரூ கார் சென்ஸ் வழியாக அது காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிச்சு. வேறு லெவலில். ஸோ மீண்டும் அடுத்து வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிர்லா. பை.